At 7 p.m. on 5th June, Headquarters 9 Div issued operational instructions for Operation Blue Star. Signed by Major General Kuldeep Singh Barad, the 9-page op instructions spelt out the general internal situation in Punjab, the decision of the government and the responsibility of 9 Div. The instructions mentioned that of the 3 phases, the first phase to clear militant morchas around the complex had already started on 3rd June, in which troops of 15 Infantry Div were to be used. The second phase was codenamed Shops, which was actually the main operation to be launched by 9 Div troops. Phase 2 ordered capture of terrorists and recce of weapons and arms by simultaneous military action against high priority selected extremist hideouts, to be followed by quick repairs of damages to the buildings caused during the seizure and resumption of religious services. The army thought that it had planned every minute detail of the operation. For example, 3 fire assault teams of 60 Engineer Regiment were given the task of extinguishing the possible fires which may erupt during the firing. The Engineer Regiment was also assigned to give an essential facelift to the area and quickly repair whatever damage occurred during the firing. Clearly, the army had miscalculated. The 9 Div op instructions listed a total of 27 Gurdwaras in Amritsar, 13 in Gurdaspur and 4 in Hoshiarpur. The code word for phase 3 was flats, and it included action against remaining hideouts in the state and mopping up operations. Though the op instruction document did not mention it, a senior officer told me that another sub operation was planned late on the evening of 5th June and was called Op Metal. This was to secure the Harmandir Sahib so that no harm is done to it. The Sanctum Sanctorum was to be secured by the commandos and divers who were to enter from the Ghantagar gate stealthily in the cover of darkness and swim across the Sarovar. General Barad confirmed this to me later. The initial phase was to put our commandos through the Sarovar into Harmandir Sahib, to get Harmandir Sahib intact, because there was a great fear that the militants would try to blow up Harmandir Sahib and put the blame on the army, and that would be terrible. So the idea was that as soon as during darkness we have these commandos to swim across the Sarovar and get into Harmandir Sahib. But as soon as they entered the complex of the Golden Temple, they came under such heavy fire that there was no question of going into the Sarovar and going towards Harmandir Sahib. And that's when we realized that plans have to be modified. The plan for Operation Blue Star was based on the assessment that there were a total of about 2,000 militants in the Golden Temple complex, of which about 500 were highly motivated. The Akal Takht and the area around it was the most protected place. General Barar has elaborated on the operational plan of the army in his book Operation Blue Star, The True Story. According to him, the operation was to be overseen by 9 Div headquarters from the Div TAC command post just outside the Golden Temple complex. The army commander, General K. Sundarji, was also on his TAC headquarters close by. The assault was to be launched by 350 Infantry Brigade under Brigadier D.V. Rao, with central rendezvous and logistics control at the city Kotwali. But before the main assault, the CRPF and BSF troops were to secure 2 vital buildings on the immediate periphery of the complex, Hotel Temple View and Brahmbuta Akhada. Also, 12 Bihar was to cordon off and seal all entry and exit points to the complex, besides providing
fire support to all troops as they carry out the assault. The troops were to start moving from their respective locations towards their launch pads at 7:30 p.m. The main assault was to start at 10 p.m. on 5th June, and it was divided into 3 phases. During the 3 phases, 6 to 8 tanks of 16 Cavalry Regiment, which was a part of Headquarter 15 Infantry Division Amritsar, were deployed. Of these, half were outside Ghantaghar to facilitate entry of commandos and infantry into the Golden Temple complex from the gate with machine gun fire. The remaining tanks were grouped with 26 Madras Regiment near the Langar entrance to provide machine gun fire support. 8 BMP infantry carrying vehicles and 3 armored personnel carriers or APCs of 8 mechanized battalion were also deployed. Of these, 4 were grouped with 10 guards for carrying commandos and divers. The remaining 4 BMPs and 3 APCs were grouped with 26 Madras. So, there were 4 tanks and 4 BMPs at Ghantaghar entrance and 4 tanks, 4 BMPs and 3 APCs at the Langar entrance. In phase 1, divers were to secure a lodgement in the Harmandir Sahib by 11:30 p.m. on 5th June. 10 guards was to secure the northern wing of the complex by 1 a.m. on 6th June. 1 para commandos were to secure a lodgement in the Akal Takht by 1 a.m. on 6th June. Special Frontier Force was to isolate Akal Takht and secure western wing by 1 a.m. on 6th June. 26 Madras was to secure the southern and eastern wings of the Golden Temple complex by 1 a.m. on 6th June. 9 Kamau was to secure Guru Ramdas Sarai and SGPC building by 1 a.m. on 6th June. 9 Garhwal and 15 Kamau were kept in reserve. 1 company of 15 Kamau was to be reserved for 9 Kamau and 2 companies were brigade reserve, specially for use on the Atamandi side. These troops of Headquarter 15 Div had been placed under 9 Div for the operation. Lieutenant General P.C. Katoch, who was then a major, explains the role of the para commandos. We were to clear the terrorists from Harmandir Sahib and Akal Takht. And but like our CEO said, subsequently we were told, we were sent in with our hands tied behind our backs. That's what the CEO told the media subsequently, because you had to go only through the main entrance. And there was crossfire from all sides. In fact, from Akal Takht, there was a lot of fire which was coming from because General Shahbeg Singh was there, and they had cut open the marble and they were firing LMGs through that. So we were to clear Akal Takht and Harmandir Sahib, but subsequently when the operation started, Akal Takht was taken away from our unit. It was given to the special group which came from Sarsawa. We were only go for Darshini Diodi and for the Harmandir Sahib. In phase 2, all teams were to complete the mopping up. In phase 3, 9 Kamau was to secure the remaining portion of the hostel complex. 10 guards, 26 Madras, 1 Para and SFF were to reconstitute their teams to secure the entire Golden Temple complex and hand over prisoners to other security forces, which included troops of Headquarter 15 Infantry Division. With the benefit of hindsight, it is quite apparent that there were 2 major shortcomings in the way the whole operation was planned and launched. But I will dwell on these after we have seen the whole operation unfold. So, in the Golden Temple complex, announcements on the public address system were continuing
asking all those inside the complex to surrender. Some of the pilgrims in the hostel complex did try to come out, but were prevented. On loudspeakers, kept giving them a whole lot of notices that please surrender. Only 3 or 4 very old, sick people, extremely sick and extremely old, I think in the 80s, came out. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ announcement ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ? ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। The announcements were loud and clear because they were my troops on all sides of the Golden Temple. They all heard the announcements, and these 3 or 4 people who came out told us. They said many more wanted to come out, but they weren't allowed to come out. The militants were holding them at gunpoint and saying, "You're not going out." So any story to say that we didn't allow the militants to come out and we wanted them dead inside is wrong. They wanted to come out, but the militants weren't allowing them to come out. At around 6:30 p.m. on 5th June, according to senior Akali Dal leader Balwant Singh Ramuwalia, who was sitting with Sant Harchand Singh Longowal and Jathedar Gurcharan Singh Tora in the hostel complex, they received some unexpected visitors. 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ 4-5 ਸਿੰਘ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ SLR ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ SLR ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਵੱਲ 5 ਕਰਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਡੱਬਾ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ 5 ਬੰਦੇ। ਫਿਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਨ ਰਹੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੰਗ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਐਂ ਕਰੋ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿਓ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖੂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। No one knows who these youth were. It is not possible to corroborate this incident since both Longowal and Tora are no more. So as the daylight started fading, the security forces began to wrest control of the buildings around the Golden Temple complex from the militants. While the BSF troops went about their job in Hotel Temple View, the CRPF troops engaged the militants atop Brahmbuta Akhada. Among the armed militants at the Temple View Hotel near the Golden Temple complex was Jasbir Singh Ghumman, a functionary of the All India Sikh Students Federation. ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। There wasn't much resistance from these places, and Brigadier Rao and troops of 350 Infantry Brigade, who had already gained a foothold in the area, managed to set up their tactical headquarters in the Brahmbuta Akhada. From here they got a commanding view of the complex. As the paramilitary units tried to wrest control of 17 multi-story houses from the militants,
the main elements of army units which were to take part in the Operation Blue Star started moving from the city towards the complex. The HR, or the launch time fixed by the army for 10 p.m. was delayed by half an hour as the resistance from the battlements on top of the Ghantaghar entrance was making it difficult for the assaulting troops to even position themselves for the assault. The subsidiary weapon, which was .30 machine guns on the 3 tanks which were stationed at the entrance for shock and awe, were used to silence the militants' morchas. Unexpectedly for the army, a substantial early gain came in the form of Major General Shahbeg Singh, who fell to initial sniping even before the main battle began. Amidst palpable tension inside the Golden Temple complex about the imminent attack by the army, Shahbeg Singh was checking the morchas at the 3 main entrances to the complex. There was very little movement in the parikrama. Shahbeg Singh moved from morcha to morcha and told the militants to hold fire till the army launched the attack. There was intermittent firing towards the fortifications, including the Akal Takht. ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 10:30 11 ਵਜੇ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਵੇਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਂਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਬੰਬਾਰੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੜਕਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲੋਬਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਨੋਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ। Suddenly, as Shahbeg Singh was poised between the Akal Takht and Dashni Dodi, he was hit by a bullet. It is not clear whether it was a sniper shot which picked him up or he was accidentally shot. As he fell down, a group of armed persons rushed out from the Akal Takht to pick him up and take him inside. 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸ਼ਹਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਡੇਅਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲਵੰਦਰ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਖਰੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਤੇ। But he was no more and efforts to revive him proved futile. Bhindranwale was shocked and crestfallen, but as the firing increased, there was no time to mourn the former general's death. Bhindranwale recovered and asked his followers to put Shahbeg's body in a corner and cover it respectfully with a sheet and take up their positions in their morchas. There, Shahbeg Singh lay the whole night as the battle raged. This fact was not known to anyone but only those inside that room. This was a huge setback for the militants. The fact that ex-general died on the evening of 5th June is confirmed by Shahbeg Singh's brother Bian Singh. He told me that he learnt about it later from someone who had surrendered from the Akal Takht. ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਮਾਂਡੋ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਪੌਣੇ 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸਤ ਵੱਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਟਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗੜਵਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜੇ ਮਰੇ ਆਪਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਟ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਲਹੂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ ਸੀ। Finally, the main assault began at 10:30 p.m. on 5th of June. But the plan hit a major bottleneck as soon as it was launched. As 10 Guards troops attempted the entry into the Golden Temple complex from the Ghantaghar side in the cover of darkness at the HR and set their feet on the slide of steps, a volley of fire greeted them from both sides of the stairway. Among the first to be hit was Captain Jasbir Singh Raina, who only 3 days earlier had entered the complex as a devotee to recce the area. Raina was leading the charge when he was hit. The divers and commandos wearing black dangaris too could not make it to the Sarovar to swim across into the Harmandir Sahib. Those who did stumble across the stairs were sprayed with bursts of automatic fire from the militants from behind the covered part of the veranda along the parikrama. The result was devastating for the army. Within minutes, as many as 20 army jawans lay dead there. The first assault had met with fierce resistance and failed. Consequently, the army commanders abandoned the plan to make a dash for the Sarovar and swim across to the Harmandir Sahib. The moment they entered from the front entrance, they came under such heavy fire that they were literally pinned down on the parikrama. Dr. Bhagwan Singh, who says that he was in the Akal Takht area on the night of 5th June, in his booklet written after the completion of Operation Blue Star, recounts how all hell broke loose at about 10:30 p.m. that night. They could feel the impact of the front portion of the Akal Takht being hit first with small weapons and then with heavier fire at night, he says. However, their morcha remained idle as there was no attack from the army from that side. ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਉਧਰ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਮੋਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਆਈ ਨਹੀਂ। Meantime, a dazed Captain Raina, who was badly bleeding after facing militants' fire and was still persisting to carry on, was evacuated by fellow Jawans. This young brave soldier carried on crawling towards the Akal Takht. He was bleeding away. Both his legs had been blown off, shattered. His commanding officer was
Israr Khan was telling me, sir, he needs to be evacuated. I said, evacuate him immediately. I have an ambulance waiting for him. Then after some time, he said, he's refusing to be evacuated. He said, I'm not going to stop till I reach the Akal Takht. I said, forcibly lift him and bring him out. He was brought out. We sent him on a stretcher in the ambulance to the hospital. His legs were amputated. As guardsmen inched their way towards the Akal Takht, they were repeatedly engaged by militants from the rooms in the Parikrama. Since many of the rooms were interconnected and had a back room, the army men were repeatedly attacked. While guardsmen were engaged in room-to-room fight, commandos who were moving towards Akal Takht, pillar by pillar or on their bellies near Dukh Panjani Beri, were engaged by light machine gun placed at 12 inches above the ground at the corner of the veranda. Lieutenant Colonel K.C. Padda, CO of one para, was himself in the Parikrama leading the operation. Whenever they came out in the open area, they had grenades lobbed at them from the top floors of rooms along the Parikrama. To make matters worse, they were also targeted from across the Sarovar from positions in the rooms on the Atta Mandi side. This stalled the forward movement of the commandos as they had to silence the fire that was coming from the southern side of the Parikrama. Across the Sarovar, all those inside the Harmandir Sahib had closed the doors and windows of the sanctum sanctorum, and they saw the battle rage all around them in the bewilderment through the slits in the windows. Yani Puran Singh recounts how the APCs and tanks were brought into the Parikrama. He admits that on the night of 5th June, no bullet was fired at the Harmandir Sahib. ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ ਛੱਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। The guardsmen and commandos kept waiting for help from the eastern gate from which 26 Madras was to launch the assault. However, 26 Madras had hit a bottleneck. The steel gate between the Langar Hall and the Akal Rest House had been locked and troops could not break it open. A tank had to be brought up to force the entry of 26 Madras troops who made their way towards the Langar gate of the complex. Now imagine a tank having been used to cross a hurdle like an iron gate. It was a sign of desperation on their part. Ordinarily, the troops only needed to break the lock with the butt of a weapon, if not a hammer. But their objective perhaps was to display their wherewithal and spread shock and awe. But as soon as 26 Madras troops moved forward, they came under heavy fire from atop the Langar and Manji Sahib buildings. Militants with machine guns atop the Darshani Dodi on top of the Langar entrance also targeted them. A young officer, R.P. Roperia, was killed in this firing. Grenades were lobbed by the army men to silence the machine guns, but without much success. Since their entrance from the gate stood stalled, Lieutenant Colonel Panikar decided to use a small opening near Manji Sahib to gain entry into the Parikrama. Due to lack of cover, this had not been protected well by the militants. Yet, the progress of 26 Madras was very slow. When General Kuldeep Singh Barad realized that 26 Madras may not be able to link up with 10 guards and commandos on the two bends of the Akal Takht, he committed his reserves to gain entry from the Atta Mandi side. This is the gate at the southern end. Initially, this approach had been discarded due to narrow lanes which would make movement of tanks and APCs providing cover to infantrymen difficult. 2 companies of 9 Garhwal joined 2 companies of 15 Kumaon to start their assault from the Atta Mandi side at about 11:30 p.m.
While this action increased pressure on the militants in the Akal Takht, it created problems for the army men moving in from the Ghantaghar gate, who were not aware of the entry of 15 Dev troops. Officers involved in the operation have admitted in conversations with me that some of the casualties of the guardsmen and the commandos may have been caused by fellow troops, as they could not distinguish between friend and foe due to the fog of war. Though the army men had been given strict orders not to fire at the Harmandir Sahib, it was at this time that some stray bullets did hit the sanctum sanctorum. General Barar has written in his book that for him to ask the troops not to fire at the Harmandir Sahib was the hardest order of his life. The troops, he had said, had reported fire from the Golden Temple. But it later turned out that the militants had no gun positions in the Harmandir Sahib. So, in all likelihood, the army troops mixed up the fire from the southern end as that from the sanctum sanctorum. It was not until 1 a.m. that the guardsmen had secured the two sides of the Ghantaghar entrance on the ground floor, followed by the first floor and the second floor after a fierce battle of more than 2 hours. Interestingly, the guardsmen gained entry to the second floor through a precarious aluminium ladder. Later, when they tried going up the stairs at the end of the veranda, they came up against another surprise hurdle: bursts of heavy carbine fire from the militants who had dug holes in the wall next to the staircase. General Shahbeg Singh had used his military mind to the fullest in preparing these defenses. The operation, limited to 300 meters, had absorbed the entire battalion, including the reserve company, due to the enclosed nature of the action. The fact that in the 100-odd meter stretch between the bend of the Parikrama and the Darshini Jodi had no rooms exposed the army men to massive fire from the red brick building on the right side of the Akal Takht. By this time, 10 guards had lost 19 men and 53 Jawans were wounded, and as many as 145 militants lay dead in this action alone. By 1 a.m. on 6 June, the Ghantaghar entrance and the area on the west had been secured. While 26 Madras was yet to link up from the Langar gate with 10 guards, 9 Gadwal had managed to wrest control of the Attamandi gate, and 15 Kumau, under the charge of Lieutenant Colonel N.C. Pant, was trying to exploit the situation by moving towards the Akal Takht from the Attamandi side. Brigadier A.K. Devan, Deputy GOC of 15 Div, whose troops had been seconded to 9 Div, was at the southern gate to see how his troops were doing. Since General K.S. Barad's assault had been stalled, he took Brigadier Devan's help and asked him to form a task force of troops of 26 Madras, 9 Gadwal and 15 Kumau and try and enter the Akal Takht from that side. It was then that the red brick building next to the Akal Takht opened up, stalling their link up with the troops from the other side. Meanwhile, devastating fire from the militants from their positions on the Akal Takht, Darshan Jodi and Nishan Sahib building and the red brick building was not allowing troops to come into the open quadrangle shaped forecourt in front of the Akal Takht. Since Akal Takht was bringing down heavy fire, it was decided to occupy the buildings around it. At about 1:30 a.m. on 6 June, the leading team of 35 para-commandos made a dash for the Darshan Jodi to secure a foothold and enable the Special Frontier Force teams to launch gas canisters at the Akal Takht. Only 12 of them reached the Darshini Jodi and the rest, including the team leader Major P.C. Katoch, were cut down. Major Katoch later rose to be a lieutenant general. He recounts the bone-chilling assault.
As you enter, you turn right, and then if you have to go to Darshini Dyodi, it was a marble flooring, right? And it was a moonlit night, so you're drawing all the fire. So a lot of people got injured there because all the doors were closed, and the only cover was these pillars, and then there were people entering from all sides. So the fire was coming from the people who were firing were all behind cover. Plus they had these, even at the entrance, you have those grill sort of thing, they were firing through that. I was injured while going to Darshini Dyodi, but I was shot up. I didn't come to know, it's only my weapon fell off and I couldn't lift it and somebody took me. I got a bullet here, I got a bullet here. Idhar hai aur idhar hai. Lieutenant Colonel Padda, along with Subedar Major, was among the second team of 30 commandos that made a fresh bid to get to the Darshini Dyodi. It suffered heavy casualties. The heavy fire from the Akal Takht wounded the Subedar Major too. Of the 65 commandos who formed the two teams, as many as 17 were killed and 31 wounded. It was a huge human cost, but it allowed the commandos a foothold in the Darshini Dyodi, bang opposite the Akal Takht. The foothold here was bolstered by a third team of commandos which managed to make it to the first floor of the building next to the Nishan Sahib. At about this time, a tank was brought in from the Langar gate into the Parikrama. As soon as it faced the Akal Takht, its xenon light was turned on to momentarily blind the militants in the Akal Takht so that troops could close in. But its filament burnt out. Another tank was brought in and its filament too gave way. The army didn't give up and brought in a third tank. The commanders thought that the sight and awe of the tanks in the Parikrama would shock the militants into submission. Now, at that stage, we decided the only other alternative is to try and blind those people in the Akal Takht so that our commandos can close in without any further casualties. Tanks were to be now used to switch on their lights and with the light have the blinding effect on these people inside the Akal Takht so that for a few minutes they are stunned, they are blinded and our commandos can get in. But this xenon lamp that the tank has gets fused within a minute or so. So the light gets fused, then we have to bring in another tank. Similarly, again after a minute the bulb fused, a third tank came in. Now we realize this is not going to work, and it was somewhere around nearing 3 o'clock or so. General Sundarji was watching the whole operation from the Div Tactical Headquarters from behind sandbags. A stalemate stared him in the face, and the possibility of thousands of villagers defying prohibitory orders and marching on to the Golden Temple in the morning became real. He feared that his troops could be besieged from both sides. It was a disturbing situation, and he wanted to prevent it at any cost. After a prompting from General Barad, General Sundarji flashed a message to Delhi asking for permission to use the main gun of the tank to neutralize the militants who were not giving up as military casualties were mounting. General Barar has written in his book that General Sundarji realized that he could not allow the massacre of troops to continue. It was somewhere around nearing 3 o'clock or so. It's at that time that General Sundarji had to get in touch with Delhi and get instructions to be allowed to use the main gun. And he said, without destroying the Akal Takht, let us try hitting the top part of the Akal Takht, so that with the sound of the tank guns firing, Bhindranwala and his group may still give up the fight and they may surrender. So we used the main gun. While General Sundarji waited for New Delhi's permission to use the main gun of the tank, the commanders decided to wheel in an APC from the Langar gate
but it had difficulty in negotiating the stairs which had to be first broken by a tank. The APC was carrying troops which were to be dismounted in front of the Akal Takht. Also, the APC provided cover to other troops who were following it. Simultaneously, guardsmen began to engage the Akal Takht with 84mm Carl Gustav rockets. At about 4:30 in the morning, the APC was hit near the Atta Mandi gate by a Chinese-made RPG-7, which is an anti-tank weapon. One officer and 7 Jawans were injured in this rocket attack, and the rest of the company, following behind, took cover in the veranda. The Special Frontier Force team moved from the closed veranda to about 20 meters of the Darshni Diori to fire gas canisters. They lobbed a couple of gas canisters at the Akal Takht amidst heavy firing from the militants and protective fire from the commandos in the Darshni Diori. The commanders felt that this would deliver the coup de grace, but the Special Frontier Force troops had to retreat due to mounting casualties. Of the 50 Special Frontier Force commandos, as many as 17 got killed. The gas dispensers did unnerve the militants momentarily. Many of them cuffed and ducked only to prop up again. The gas dispensers did not have the desired effect, as there were hardly any openings in the Akal Takht for them to land inside. In fact, some of the gas canisters rebounded onto the areas held by the Special Frontier Force troops and began to affect themselves only. Also, strong crosswinds diverted the smoke away from the Akal Takht. The commanders decided not to lob any more of them. We had a plan to lob stun grenades inside. These are grenades which don't kill, but would blind people, would give them nausea, would give them headache, would remove their thinking power, and perhaps get them to surrender. But there was no place through which these grenades could enter the building, because everything was blocked with sandbags, and they would bounce on the wall and bounce back onto a parikrama, and the effect, instead of going into the Akal Takht, was coming onto the troops who were lobbing these grenades. So we had to abandon that idea. ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸ ਛੱਡੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੈਸ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਉਨੀ ਲਾਈਟ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। In fact, the gas canisters turned out to be completely ineffective. According to reliable sources in the army, the gas canisters had been manufactured in the BSF Academy at Tekanpo near Gwalior in Madhya Pradesh, and had a use by date on them which read not to be used after 1976. In other words, the Special Frontier Force used gas canisters which had expired 8 years earlier, and many of these went kaput, and this was confirmed to me by an officer who took part in the operation. By this time, a lot of battlefronts had simultaneously opened up inside the Golden Temple complex, some of which were witnessing a massive confrontation between the army troops and the militants. Dr. Bhagwan Singh says that it was late in the intervening night of 5th and 6th June that the firing intensified when he, along with fellow All India Sikh Student Federation activists Mohinder Singh Dhaliwal and Charanjit Singh Talwandi, decided to dump their weapons in a box and scoot. They quietly sneaked out of their morcha near the Darshni Diori into the houses behind the Akal Takht, from where they changed their clothes and mingled with the crowd when the curfew was relaxed on the morning of 6th of June. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੇਟ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਲਸ ਦਾ ਗੇਟ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਲਾ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਡੋ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਵੈਸੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਗਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਉਹ 10 ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਗਲੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, SGPC ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਗੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਜੰਦਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੰਡਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਈ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਤਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੱਧਰੀ ਜੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਹਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੰਦਰਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਕੁਰਫਿਊ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਹਤਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਈ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਸਕੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਚੱਕੀ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਫ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲਾਗੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ। ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਪੈਰ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਸੀ।